Nyakwaram Gajongo sekadho dakika 20 tok sachil mar okinyi gi sani koro arwaki ni machiegni e twake Chenro mano mar RuuPiny. Okinyi makawuono wagone mbaka kotenre kod kaka wanyalo kedo gi tuo mar nyaldiema. Nyaldiema ong'ere gi dholiech kaka kolera. Gi sani nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema e counties mopogore opogore Nyakwaram Gajongo. Wantiere kanyo gi county mano ma Nairobi, county ma Mandera, ka bende county machielo en mano ma Migori, kama bende odiochieng' manyoro nitiere ji adek ma bende no yudi kod tuo mar nyaldiema. Mamoko madirom 6 bende orwake osiptala mano ma Migori gi symptoms kata mana ranyisi maket kod mago mar nyaldiema. Chakre odiochieng' ma kawuono Nyakwaram Gajongo, chenro ma bende biro bedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 10. Migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi chano chiwo chanjo mano mar kolera. Okinyi makawuono wagone ambaka. Nyawadwa Simfros Okinda noloso sigana kaka nyalo kedo kod tuo mar nyaldiema kaluwore kod report ma bende nochiwo odiochieng' manyoro mano mar chanjo. Wawinjo ni na report ma kamano bang'e anyisi welo ma bende wantiere godo. Kuom thuolo mar dweche 10 mosekalo, tuo mar nyaldiema oselandore counties maromo 26 e pacho ka. Kuom counties gi 23 osekedo chutho gi tuoni, ka counties mamoko to pod nyagore kod tuoni. E thuolo ni bende nyaldiema osenego ji 196. Piny Kenya riwruok kod jokanyo mamoko koro chako chenro mar chiwo chanjo mar nyaldiema mindong'o e dhok kaka achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. ICG has granted us 1,533,199 doses of the oral cholera vaccine for our upcoming campaign, which is scheduled to begin tomorrow, the 3rd of August 2023. Our focus will be on 8 most affected counties. Chanjo ni ibiro chiw kochakore tarik 3 nyaka tarik 12 mar dweni e counties 8 ma nyaldiema thoro betie, kamoting'o county ma Homa Bay. E okang' mokwongo, mabuse od twech ma Machakos biro yudo chanjo ni, ka chanjo mibiro chiw Garissa biro geto joma noringo thuchegi. And these countries are Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. However, for Machakos, why we've targeted it, they had a very large outbreak there last year and early this year. So again, we will be protecting our prisons as a special group. Kalure kod nok mar chanjo ni e piny mangima, oganda biro yudo mana dose achiel kende ma biro tego ratekre mag dendgi kuom thuolo mar dweche 6. Ma timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende kawuono chiwo report mayango ni tuo no muoche kaunti no kendo oseyudgo ji 3. Kata kamano, Migori ne ok oketi e listi mag counties ma dhi yudo chanjo. Masani ne wan gi ji 3 mane ward. Waseketo gi tenge, thieth gi yudo, to ok ne giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro gol gi machiegni, gidhi maber. Wadani kamidake cho bedi, kidhi konyori dhi e cho oko, pi mimodho, nyaka bed thiedh maber. Ka ok inyal chwake, kionge yien ka obiro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi mondo wageng' gini. Migawo mar thieth omedo jiwo oganda mondo dhi nyime gi rito ler, chamo chiemo moted malong'o e kind yore mamoko mag kedo gi tuo mar nyaldiema. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwaram Gajongo report makamano nochugi nyawadwa Simfros Okinda. Chakre odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 3 dwe mar 8, migawo mochung' ne weche mag thieth chano chiwo chanjo mago mag kolera e counties madirom 8. Counties mago makaluo aneno kanyo ka county ma Homa Bay omi pek, ka bende chanjo makamano ibiro bed ka ichiwe e county ma Homa Bay ahinya e gwenge mag Suba South. Omiyo okinyi ma kawuono Nyakwaram Gajongo mane thoro wach ma bende wadwaro bedo godo. Ponono ni intiere
gi wach moramora mano ote kata in gi penjo moramora ma e thuolo ma bende inyalo kawo mar oro penjo makamande kinde thuolo mar saa 1:30 modong' ka bende obiro bedo kwatayo chenro makamani. Ioronwa ote lai mago magote machuo karede ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube iyudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. Okiny makawuono an kende studio kata kamano antiere gi welo e kaunti ma Migori kanyakla kod kaunti mano ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu nyakwarom gajuang antiere gi wendo mong'ere kaka Laktar Onyango Ndong'a ma bende en jakom mar riwruok mar lakteche KPMDU mano Nyanza branch kata mna bade ma Nyanza. Daktari kinyalo mna winja amosi ni misawa inyalo mna muso jopiny. Erokamano nyikwara Mogi ani luonga ni Dr. Onyango Ndong'a ane chairman mar KPMDU Nyanza to agoyo nuero kamano kuom kela kae mondo wabet gi wach nyaldiema ni. Erokamano ahinya. Kopogore kod Laktar Ndong'a nyakwarom gajuang e kaunti mano ma Migori bende antiere gi apisa mochung' weche mag thieth e kaunti ma Migori Duncan Arunda. Duncan imede kiwinja amosi ni misawa kaunti ma Migori ochiew nade. Erokamano ago erokamano kuom rwaka e station an Duncan Arunda, County Public Health Officer Migori County. An officer mochung'ne weche ler e county ka Migori chiew maber to wamedo tiyo ne jopiny mondo hakikisha ni nyaldiema owuok kabisa. Erokamano ahinya. Chak mana kodi Arunda Duncan kintiere kaunti ma Migori. Nyaka gisani kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma bende nitiere gi muoch mar tuo mar nyaldiema. Odiochieng' manyoro report ma bende nochiwo ji 3 nitiere koda tuo mar nyaldiema ka bende 6 mamoko norwaki od thieth gi tuo manyiso kata mana maket koda nyaldiema. Inyalo mana nyiso wachung' mar kaunti ma Migori kotenre kod tuo makamano. Erokamano ahinya. Tuo mar nyaldiema no fweny tarik 30 August. Nwakawo samples 6 to e 6 go noyud ni 3 nigi kute mag nyaldiema. Kendo wan gi cases sani ma sani ni hospital mani admitted sani gina 10 to kama e kaka gintie Awendo wan gi case 1, Rongo wan gi case 1, then Abirio Suna East sublocation milongo ni Wasweta 1 to tuoni en ong'eny sana e area mar Ola gi Nyasare Bridge and sani jowani e ground sani to wadhi mbele gi tich mondo make sure ni tuoni ogol kabisa e Migori County ka. Erokamano ahinya. Makoro nyaka sani to nwach ni cases men confirmed en 10 moken 3 nikech moko go odiochieng' manyoro ne ntiere gi ranyisi maket kod nyaldiema. E nyaldiema ka wan gi gimoluongo ni suspected cases to wan gi confirmed cases. Koro confirmed cases gin 3 mano ma cases ma oter test mwayudo ni gin 3 koro mabiro gi ranyisi e koro the balance makoro gin 10 mabiro gi ranyisi mag cholera but pogi bedo tested but owacho ni one case of cholera is an outbreak. Erokamano ahinya. Ibiro bedo kinyiso mathoth ahinya kaluwore kod ikruok ma bende untiere godo odiochieng' manyoro bende ang'eni CC mano jatend migawo mochung' weche mag thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere bende nogolo milome ahinya ne oganda mano modak e kaunti ma Migori. Duto te wabiro bedo kwa lose. Wadhi ne achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama ntiere gi Laktar Onyango Ndong'a. Ndong'a bende inyiso ni midhusi mar kata mana tuo mar nyaldiema wachaka ne gi ranyisi mage kako landore nikech wang'e ne olandore mapiyo mondo japinyo bed gi ng'eyo.
Erokamano. Adwa chako gi kono uni nyaldiema koso cholera dho wasunge. Cholera en tuo mar diarrhea miyudo from chiemo kata pi mobedo contaminated gi bacteria miluongo ni Vibrio cholerae. To the main symptoms mag tuo mar cholera ni en diarrhea, especially nyithindo ma nigi igni below 5 years old, to nyalo affect kata adults. To kibedo gi diarrhea, patients moko nyalo biro gi symptoms kaka dehydration, and wawacho ni ka diarrhea okobedo treated immediately or as fast as possible, and jatuo nyato within a few hours of contracting cholera. Kawadhi chien matin, adwa wacho ni the first time waneno tuo mar cholera ni in the world nen River Ganges India. To king'iyo kaka Asians, the Southeast Asians timo cleanliness, tidhi yudo ni river ni ekuma ji dhi luokre, to a few meters from that river nitie joma tuomo pi ma gidhi modho, gidhi tedogo. And king'iyo communities manie around Lake Victoria, and specifically adwa mention Homa Bay gi Migori. These counties, some sub-counties are greatly affected nekech pod waonge gi proper sanitation and proper water infrastructure. Mano ngiso ni nyikwa Ramogi pod dhie to the rivers and to the lakes mond gikaw pi magidhi tiyogo in their homesteads. Yes. Erokamano ahinya kuom lero mano, nikech ing'eni ber mar mondo mi wanyis oganda ni tuo mar nyaldiema ni en ang'o, landruok mare en ang'o. Ang'eni wabiro bedo bende kwa loso kaka inyalo geng'e, kaka bende wabiro loso bende kotende kod mana kaka chanjo ni konyo nade, to chanjo ni jomage mane nego bed ni kawe. Kopogore gi mano bende kinyalo winja Dan Kanarunda, en geno mara ni gisani koro nyalo winja kintiere county mano ma Migori. Odiochieng' manyoro sisi mano mochung' weche mag thieth e kaunti ma Migori, Julius Nyerere bende koro nochiwo kum ahinya ne weg magawa ma bende jathoro uso chiemo mar mondo mi gichungo chenro makamano, nikech osefwenyore ni magawa mathoth osebedo ka uso chiemo mang'ich ema dibed ni kelo landruok mano mar nyaldiema. Wach makamano diwachang'o kanyakla kod okenge mamoko ma bende samoro kaunti ma Migori osekawo. Erokamano kendo. Kaka daktari owacho kamano ni tuo mar nyaldiema ikelo gi lel mar alwora. Wach thiedho pi, to iyudo ka ji mang'eny ok thiedh pi. Then mar adek kendo iyudo ka ji tuomo pi e aora, then ok githiedh pi, to ji ok ti gi cho. Migori County, kami mana background, nigi very high percentage mar joma nigi cho, especially in the rural areas. In the urban areas, mana town, kaka Migori Town, Awendo Town, Rongo Town, yudo ka ji odak e estates, to sana problem manya bedo, yudo ka water supply sometimes it is erratic because of drought is prevailing. Koro ji resort to tiyo gi pi mar aora. Koro sama gidhi gikaw pi mar aora, they don't treat that water, o githiedh pi mana kaka waziri owacho. Ji mang'eny kaw pi to tiyogo, to githiedh pi kaka onego bedi. Thiedho pi en chwako pi kata tiyo gi chemicals kaka chlorine, aquatab, pur gi waterguard. Kidhi e magawa mang'eny, iyudo ka gin gi pi logo, to pi logo ok ochwaki.
to pigni iyudo ka maybe wa kumoro ma ok ber ahinya, either aora kata gituome water kiosk, to sama obedo transported obedo contaminated. And then magawa ka iyudo ka chiemo nitie to chiemo okoted maber, yani chiemo ng'ich. Chiemo ng'ich. Koro magie problems mamiyo cholera, kute mag cholera thrive maber. Nikech kute mag cholera oluoro chlorine to oluoro liet. Manyiso ni kichwako chiemo maber kata kithiedho pi maber, then kute go kata kute mamoko cholera kende kata typhoid ok bed mantie chiemo. Koro sani kaka Migori County okang' ma wakao sani eni wadwa make sure ni otende kata magawa mantie, namba 1, joma tedo gin joma ler, gin gi medical certificate nyiso ni opuodhgi gi migawo mar health mondo gimul chiemo. Then mar 2, chiemo mora mora manie hotel nyaka bed maliet, nyaka bed ni okete sende maler, to aluora kumitedi chiemo no nyaka beda maler. Koro afisas wa wuotho door to door, obed ot, obed magawa, wahakikisha ni gimora mora kalure gi chik mar health gi ler olu maber kabisa. Mako kitimo mano to okang' mag public health idhi kauni mondo wa make sure ni okin ng'ama lando tuo mar cholera e Migori kaa. Erokamano ahinya, paro ni kanyi lero makara. Samoro daktari nyalo golo odok e itwa kintiere kaunti ma Kisumu. Chiemo mang'ich gi nyaldiema to donjo nade, nikech ok ane mana magawa kende ma bende samoro inyalo chami chiemo mang'ich. Kata mana e utewa, mana daktari Onyango, kinyalo mana leronwa chiemo mang'ich gi nyaldiema. Koro wea ler matin, ok en strictly kata ok en literally chiemo mang'ich, but anya wacho ni chiemo moko ted maber, especially inya yudo ni okaw chiemo moted nyoro, was not properly made, kasto kawuono be idwa chiemo and okimure maber to okikane maber. Mano e kuma chiemo mang'ich bire. Ineno kikano chiemo for later use, samoro nitie joma tiyo gi fridge, kata kiketo chiemo e fridge onego iume maber mondo bacteria manie other surfaces, nikech other surfaces nigi bacteria manie other surfaces, kata ng'ato mobiro omulo chiemo no ok bi transmit bacteria into the food. Koro ok en strictly just cold food, nikech inya yudo chak mang'ich tinya madho, it might not have the bacteria, but ka chiemo no obedo handled marach to oko maber, oko bedo stored well, to ginya yudo the bacteria, and that is how inya bedo transmitted. Adwa kelo a bit of not controversy, but adwa kelo a bit of a different angle to gima daktari owacho. Nitie book miluongo ni Love in the Time of Cholera, mondik in Spain, ndalo mane wan gi cholera outbreak in the northern hemisphere. To a book ne giwacho ni a lot of the Asian countries, and now we one and in African continent, was struggle to control epidemics. And adwa clarify, and Daktari will correct me, that samwa wuoyo ni cholera is endemic. Endemic nyiso ni cholera ni kodwa all the time. Cholera is endemic in Kenya. African countries struggle gi cholera kata epidemics gi endemics nekech one wa concentrate ahinya kuom just short term measures mag control tuoche gi. Lakini kisomo book miluongo ni Love in the Time of Cholera, kendo moro manondik in 1856 miluongo ni Once Upon a Time, idhi yudo ni nitie gima giluongo ni cholera forcing. And adwa daktari mondo dhi omany buge go. Cholera forcing wacho ni sama wan gi an epidemic already in a country ma struggle economically, onego wa find ways of
innovative ways mondo wa build infrastructure towards making sure ni one, watieko wach epidemic ni, two, ok wabed gi another epidemic, and three, we protect the population from such epidemics. And Amorka awinjo ni wadi acquire some vaccines, and akiaka be useneno kaka Africa can respond to vaccines. Every time awakelo vaccines, tidi winjo ka ngato wacho ni oh, this is strategy mar contraception, kata sterilization, but a lot of health education, that is number one. Nadwa winjo ka daktari wacho, health education is very important. Sama wawuoyo gi joma uso kata mandas e bath ndara to wangiso gini mandas ni, this is how you store it, sami use, and this is how you handle money. And I like that Safaricom, for example, nigi cashless transaction, so that interaction lwedo to lwedo is very minimal. Number two, adwakelo angle mar poverty. And the only way counties, especially mani e Nyanza, Luo Nyanza, and the whole of old Nyanza province, nyalo eradicate some of these bacterial diseases and eradication of poverty. Inyangiso ngato ni omany pi maler, inyangiso ngato ni ochiem e hotel maler, lakini pocket wise okonya afford the katangio water guard madaktari wachono. Samawa eradicate poverty, there is the end result, and the livelihoods magji bedo improved, and gibedo gi access mar one, that clean water, sanitation, hygiene, and sama one gi kata case achiel no nyaringe hospital to yudo thieth, appropriate treatment. The other angle madwakelo a watch epidemics ni and the issue of politics. I am very sure ni some counties we think are better off, and they might be having cholera cases. Lakini ogidwa report nekech when we have an illusion of political stability, sama onge nyaldiema, let's say for example in a county like Kisumu, people wachoni oh Kisumu dima bear, the health system is very strong, but I want to say without any contradiction, our health systems gin very weak. Tokimedo gi the level of poverty, sama wadwani mond wathiedh jowa to iyudo ni kata kodhi hospital kata ngato nyalo afford di hospital, oyudo ni some of these treatment strategies onge. The third thing madwa introduce to this discussion and expertise. And in that book milongo ni Once Upon a Time, one of the things Mo mentioned, and most of our third world countries, if I give an example, mar Kisumu nigi company mar pi milongo ni Kewasco. Iyudo ni some of these companies oger gi wasunge, lakini sama wasunge to waonge gi maintenance kata management mag sanitary or water infrastructure. Manongiso ni in a very modern way mar distribute pi in the urban centers mag our counties, and it's very good ni daktari wachoni the urban centers are also affected. So you in modern method of distributing water that is not properly maintained, maokobedo properly managed, and now all distribute unclean, contaminated water to the urban centers. So the result is podwangisoji modake urban centers ne nyaka gi treat that very water that already you have paid taxes to be treated. Koro, my parting shot in this three things maase wacho, any counties onego invest one on the people, mondo wa eradicate poverty. Sama wa eradicate poverty to wa eradicate all these infectious diseases. Walongi ni infectious diseases. Number two ni employment of expertise. Some doctors wacho ni wadwaro ni wa employ more doctors
more healthcare workers. Okwawach kamano nikech we want to be employed. No. Wawacho kamano nikech from the public health point of view, sama wangi expertise on the ground. From the curative level to the preventive level, then the health mag nyikwa Ramogi bedo improved. And also, it is a vicious cycle. And also, you know, their livelihood is improved because pesa magi ditiyogo mar ng'iewo yath, ginyatiyogo chulo school fees. Thank you. Erokamano ahinya. Aparo ni mago gin weche maliw ahinya. Moko kuom gi wabiro bedo kwatwak ahinya ka bende daktari wacho ni kaka counties nego bed ni invest ne jogagi mago jo mabende ntiere aluora ma counties mopogore opogore. Ibiro bedo kinyiso ni counties nyalo timo nade. Kata kamano ka ntiere iri kanyo e county ma Migori, Duncan, Arunda. Iwinjo gik ma daktari osewacho. Aparo ni gin weche maliw ahinya ma bende wan kaka nagi wanyalo tiyo godo ahinya kama bende dwaro mar mondo imul en weche mag health education ka. Nikech wajawinjo ga civic education. To bende ntiere health education. Jopiny bende ipuonjo. Mana kanyalo winjo. Erokamano ahinya. Kapok amulo mago, ntie gik madwa mondo emphasize gima daktari owacho. That cholera is related to poverty. Migori also experienced waves ariyo mag cholera. The first wave was in Nyatike. Talking here, the place kuma cholera ne ntie ne kamoro miluongo ni Matanda. Matanda gold mine. Mano is a slum. It's a slum, a very big slum. Then, Sani kendo the second wave makoro wa experience or affect Nyasare area between Ola to Nyasare bridge. Can the king hear the kind of structures that are there at Ogijomo bed affected? These are people who are not able to afford some basic services like water supply. So when you look at this, Sani cholera moved from the rural. The rural, now it is now into the urban, and the urban poor. And this one now brings us to the next statement, more on infrastructure. The infrastructure in these areas, gimoro kaka water supply, it is available but not adequate. And then number two, unavailable kenda is not safe. So what that means is that this population nyaka subject water into other measures, which sometimes oginya afford nikech pesa magiyudo matin, maybe gi concentrate on other things. So Migori County has put in place some few things. The infrastructure, the health infrastructure that we have is from the household level up to the facility level. One community health promoters at the household level. Their work is to move around mondo gipuonj jo piny kaka ithiedho pi, kaka idak, engima maler, e aluora maler. Then one community health assistants, one public health officers, one facility nurses. Koro the infrastructure mar health goes up to Migori County Referral Hospital. Tudoka decision making maro is very fast, and that is why kaka no ayudo one case, we readily accepted ni cholera is there and we have to work. And we have to prevent it. And that is why we are not recording as many cases as would have been expected. Number three, a watch endemic disease. Cholera behavior sani has changed. Cholera chon ne biro muoch to de gi all the structures which have been put in place. But sani owuok achiel olal kendo owuok achiel kamoro kendo olal to cholera has been around for the last almost 1 year in Kenya. To kendo kineno kaka move en Central, en Nairobi, en Kure, to enena urban areas. So there is a new approach which has to be put in place. Mondo make sure ni cholera ni obedo dealt with once and for all.
And when we talk about county government, the national government be koro nyaka take responsibility. Nikech cholera is an international disease, is known, and you know that one case is an outbreak. Yeah, and then the issue of expertise, again, I agree kendogi daktari, ni onego invest more on health service delivery, healthcare workers, and also response measures. To response measures ka, oken health kende, Migori wangi mwanungo ni County Emergency Response Team. Masamora mora mwangi emergency, all these people are brought together, mwabedo piny, more approach cholera response as a team, not as a health department. Nikech kingio cholera yudoka or affect education, or affect provincial administration, or affect trade, or affect all these people. So it is a teamwork right now in Migori, and we want to make sure all these people are put on the know-how. Then yeah, on the issue of health education, kata puonj mar jogweng. Sani our teams gimwatimo, and it is a routine activity, any wapuonjo ji. Ji puonjo throughout any routine activity and a normal activity mwatimo, and mani sama wan gi outbreak kama tokoro wa strengthen. Wa bring in all the players to wapuonjo ji. And manani ingeni ji understanding margi opogore, koro nyaka wa make sure ni wa insist, wa give the same message continuously so that the slow learners will pick it, the quick learners will pick it and move along with it and also help us. To jomatimo health promotion, gin ji te, obed chief, obed assistant chief, obed community health promoter, obed nurse, obed police, jogi test and nigi responsibility mag puonjo. But sana the technical officer emakoro dhibchiwo the information it should be signs and symptoms, prevention and all that. Erokamana inya mano weche maliu mabeni medo poro nyakoro mgajwang bende ponono ni somo bath TV ni kanyo ntiere graphics moko mabende waoro nyaka sani kaluore kod migawo mochung' ne weche mag thieth chakre chieng' mano dwe mar 10 mar higa mokalo nyaka dwe mar 7 mano mar higa ni kwan ji 196 oselalo ngimagi nikech mana nyaldiema. To kata mana kwang'iyo kwan makaka gisebedo ka gilandore e counties mopogore opogore. Wacho ni chakre dwe mar 10 mar higa mokalo nyaka Julai mano dwe mar 7 mar higa ni counties ma nyaldiema oselandore neno kanye wang' jowi mare gin counties 25 mano 26. Counties mabende osekedo chutho gi nyaldiema gin counties 23. Counties mabende poko kedo gi nyaldiema counties 3. Kama moko bende winjo kanyo ni 196 gin jok moselalo ngimagi. Mar mondo mi wageng' thoe mopogore opogore. En ang'o ma bende counties nyalo timo? Daktari Onyango bende nonyisowa kanyo motelo ni nitiere moko kuom counties mabende samoro pando kata mana much mano mar tuo mar nyaldiema. Mar mondo mi kik wach ni county no nitiere gi yom mano mar kedo kod nyaldiema. Aparo ni mane wach mabende walose ka bende Onyango daktari bende nyalo mana nyisowa kaponono ni nitiere kido manyien mano mar nyaldiema mana kaka Duncan no wacho ke nitiere county ma Migori ni kido manyien samoro nitiere ma nyaldiema mithiedho tok dhi. Wach makamano di wach nang'? Erokamano. It is true kaka daktari owacho, in the past cholera nebedo gi a cycle of about 3 to 5 years. Nekech kawang'iyo our small history, the first case mar cholera nobedo in Kenya in 1971 in Turkana district. And king'iyo that first case, in and only the trends are still the same. Nekech right now again to the arid areas mar Mandera are still mentioned from counties makedo gi cholera. So every 5 years, mano between 97 and 99 wabedo gi another upsurge. 2007 to 2010 wabedo gi upsurge, and then 2015. Now for 2022-2023 wasebedo gi almost every month one gi almost a case.
And what this shows ni cholera now in Kenya okao direction machielo. Makoro in the community all the time. And questions one penjo now to the infrastructure mawango mar health, infrastructure mawango mar water and sanitation, and infrastructure mawango mar political leadership kaka gingiyo health as a as a pillar of the nation. And Kenya paro ni wawacho ndalo COVID-19 ni ndalo mawadhiye ni tuoche dhibedo bioterrorism mechanisms. Ng'ato nyatiyo kata gi cholera kata gi COVID kaka a bioterrorism a weapon targeting a particular group of people. But that is not what is happening. Mano gima timre at this moment. Gima dwa wacho ni one, national government onego kaw health systems very seriously. Nitie gima wa introduce miluongo ni UHC. UHC en gima ber ahinya on paper. But kawang'iyo counties wa mokao piloting mar UHC, problem ma wan go ni UHC should address issue mar accessibility and affordability mar health service. The reason masani one problem mar cholera throughout the year and nikech the health system throughout Kenya, especially after devolution, and governors wachoni health is okay, but I don't think so. Especially after devolution, gimoti moreni health systems have weakened. Nikech waonge gi a template Meteor go throughout all the counties. Instead, one give 48 different ways of dealing with health problems in the county. And okawachni treatment, awachoni kaka wa employ the knowledge we have kum deal with some of these diseases that we have. For example, sani inya yudoni national government mio very little concentration to COVID-19. Nekech giwachoni that is the problem of the counties. And I want to agree Dr. ni national government onego kaw the leadership in controlling this cholera. Nekech samawangi cholera, if we have a full outbreak. Just a few months ago, I think in the month of April, Kisumu also had cases of cholera. And Kisumu is quite a big region, a big town in this region. So Samawangi, a big outbreak. Trust me, Katajoma Nigi access to clean water will be affected directly or indirectly. Nekech, what depend on each other for different aspects of the economy. Sama, the askari to your gates of teach. Sama, your house help, for example, or your house manager, bureau, take care of your child and contaminate something in the house. Samanya tini or the daycare, to the owner of the daycare, nigi workers ma nigi access to contaminated water. The ripple effect, dibedoni katajoma are well off in the urban centers are going to be affected, and to them, Ogidi identify the problem as early as possible. Like in their thinking, giwachoni, I have access to clean water, hygiene. I've been vaccinated, and I don't think nigi ninyalo affecta. Koro, it is high time that national government takes responsibility, takes leadership in guiding us through this pandemic. Otherwise, wadibedogi cholera throughout the year instead of having upsurges in cycles. Ero kamana inya wach moro maleo nyakorom gajuang gisani kaka tabna poka ka yo matin amedo mana paro ni pono ni ntiere gi penjo mora ioro nwa lai magote machok arede ka uchel nono mbui mar Facebook be nyalo bolo ote marika wantira chiel ka chiel baka yo matin ka duogo gi ote magi bende koduogo kang marare wangene ni chanjo ni to nyalo konyo nango te nango meni chanjo makama ido mana kete gwenge aboro kende mane penjo maduong kik di maboro.
Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakikogi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro mihero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ka nyiero kod mor dhi nyime, weche mopondo be medo ng'eyore. To kwe kethore kind ji. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemni tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gwen ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakorom gajwang' waduogo kende okang' mar 2 wadhi nyime gi twak e chenro mar RuuPiny. Okinyi ma kawuono mbaka mabende wagoyo en kotenre kod okenge mabende wanyalo kedo godo gi tuo mano mar nyaldiema. Nanyisi ni okang' mar 2 makama biro bedo ka somo ote magi. Adwaro somo ote magi gi sani. Jolony mantiere godo weche mag thieth biro bedo ka duoko moko kuom ote mabende intiere godo. Onesmus Odongo iwacho ni true maintenance and sustenance measures are lacking in our health and other systems. Iwacho ni we rely on donor-funded projects, and the moment the money's inputs are withdrawn, we are unable to maintain them. Erokamano ahinya kuom ote mar Rosco Chieng' iwacho ni yor kedo gi nyaldiema mong'ere en ler, luoko lwedo sate gi modho pi maler mochwake. Ote machielo indiko nyingi okanyal some makare. Iwacho ni fonts bopogore kanyo. Iwacho ni watching live from USA. It's true that ni pi maliet donge ber ahinya. Joma tiyo gi pi nam ne joma yudore alwora mar nam Lolwe. Aparo ni mano ijiwo oganda mar mondo mi ochwak pi. Erokamano ahinya kuom ote magi mugirango kintiere United States. Obar George iwacho ni wach malit ahinya kendo ka ber to ji onego ong'iler mano mar alwora margi kendo gidhi e chanjo. Erokamano ahinya. Ote machielo mabende ntiere mabende biro somo mogik. Wuoda Rosi into chani nyaldiema mako mana nyithindo gide wan maber wan. Un gi ng'a. Kaka wanyakorom ga joma win moko kuom ote mabende isebedo kioro. Wachaka na gi mar Arosi nikech chenro ka chenro nyaka wapuonje oganda wagolo dok e itgi. Arosi wacho ni gin maber kolera mako mana de gi nyithindo. Wachaka na kodi kintiere kaunti ma Migori Duncan Arunda. Ang'o minyalo nyisa Duncan? Erokamano kendo.
Arosi, mano ok en wach makare nikech kalure gi cases be mwa receive list nasomo gokinyi, iyudo ka all the age groups, nitie nyathi ma higni 14, nitie kijana mar higni 19, nitie wuoyi ma higni 29, nitie nyaka dayo mar higni 60. Koro everybody is at risk. Ng'ata ma ok ng'i ler, ng'ata ma ok ng'i alworane, ng'ata ma ok ti gi cho, ng'ata ma ok log lwedo, mano ng'ama ni at risk. Mano ng'ama nya yudo tuo mar cholera anytime. Koro cholera ok bagua ni ma dayo mang'a. Cholera kapo ok ing'i weche mag ler to obo maki, to kitugo go mi beda e ot dakika matin kaka daktari nowacho tise mana nindo. Yes. Ero kamano ahinya, paro ni ote ma kamano duoko makare. Daktari, samoro ote ma bende nyalo jiwo jopiny ahinya ka bende madonjo, ote ma bende asomo gi sani. Adwa wacho ne jopiny ni we are not, kaka wasunge wacho ni, we are not totally helpless. The former President Uhuru ne wacho ni security starts with me, and even in cholera, prevention chako kodwa, hygiene, sanitation, clean water, properly cooked foods, mago the primary strategies mag prevent cholera. To ng'ama wacho ni cholera ok nya yudo jomadongo, to mano ok adieri, nikech cholera yudo anybody. The other thing madwa nyiso ji ni we are very lucky, and I still insist on county governments and national government mondo employ expertise and watch. Nitie one of the responders mo wacho ni one issue mar maintenance and sustenance, and I agree. Kaka nwa wacho in our initial in our formative stages mar discussion, wacho ni already in most urban centers one gi already existing infrastructure. To ka wacho ni infrastructure, I mean water infrastructure and also health infrastructure. They already exist. Problem one go ni maintenance mag infrastructure gi are not good, and two, they are not sustainable. And I like ni owacho ni most of our infrastructure are donor maintained. And manogi marach chalo ni Africans one jo kwecho throughout. Makanga to withdraw donation to okinyal survive. Investment even at a personal level niso ni ikao pesa ma we are squandering. Naked they put in a bit of politics. A lot of our county national governments squander money very important. And to me, I think health is very important. And Adwani, even one of our governors in Nyanza, let's say Migori County, experiments and tries and see kawa bolster, if we strengthen the health system, if we strengthen preventive measures. For example, this particular vaccine, and I want to also talk about this vaccine. If we strengthen the health system, the preventive measures, the secondary preventive measures, the treatment measures or curative measures, and rehabilitation measures, what is going to happen to the community? I just want one of the governors Mondo to experiment in 5 years, and they will give us a response, and you will be able to see. Take a look at a county like Kiambu. I'm not saying that Kiambu is doing very well, but I said to you, a county mar Kiambu. Right now, Daktari will tell us, and even show us that Kiambu is one of the low priority regions when it comes to the issue of infectious diseases, including HIV, which in my opinion also to some extent has an association with poverty. Koro, this is something that we should look at, maintenance and sustenance of our health and water infrastructure. Number two, issues mag vaccines.
vaccines, are a good thing. Recently, wabedo gi COVID-19, a few people got vaccinated, which is very unfortunate. The response, right now we might not have a problem, but God forbid, kawabedo gi another COVID-19, outbreak, then wadibedo gi a lot of problems in ahead of us. Nekech okwatundo what we call hard protection. So one give vaccine mimi yonyitindo, but even adults can get it. To vaccine nekech most people don't need it. But the problem African countries nigo, and I want to use Kenya as an example. What yogi strategies mag Western countries mano control HIV in those days in the 70s, and now they don't even know what cholera is. For us, we still have cholera, and for these vaccines, what should happen? One is for those people who are at risk, and at risk people, and I love it that we have mentioned prisons. Another group of people at risk who live in the slums. Now, the other group of people who we should not forget are people who live in the settlement areas. And the fourth group of people are people who live in the refugee camps. Jogi onego yud vaccine, one above the age of 1 year old, 2 doses, and then after every 2 years, onego yud the vaccine like a booster to the vaccine. They are always at risk throughout, even when there is rain, even when there is drought. The other thing is Makaramna ka pokinyiso okang machela paro ni kaluore kod migawo mochung' weche mag thieth donwa seche motelo ni county ma Homa Bay en achiel kuom counties ma bende ibiro bed ka ichiwo negi vaccine kata mana ibiro bed kichiwo negi vaccine mano chanjo mano mar nyaldiema. Koro gin counties mopogore opogore, nang'o miyo ni gin mana counties aboro kende, nikech kata mana kende county ma Homa Bay pek mar chiwo vaccine makamana en Suba South, kaka jela mabuse kaka nisewacho gin achiel kuom okenge ma bende omi pek. Daktari mana kana ng'adi mana kinyalo dhi nyime. So aparo ni gima timre ni nitie study mano tim between 2015 and 2019 Kenya ka mano categorize all sub counties into priority regions depending on water and sanitation hygiene strategies. To idhi yudo ni very rightly, and adwa loud joma ogolo vaccines to those particular counties. Nekech king'iyo that study, it is true that particular sub-counties, especially in Migori and Homa Bay sub-counties, were identified as high priority regions in Gimwalongoni water and sanitation hygiene priority areas. So one, in outbreaks, mano one of the times mawatiyogi vaccine as an urgent measure to control the spread of cholera. So it is correct to do that. But my question here comes back to Gima, one of the responders talked about sustenance and maintenance. We know the groups that are at risk, and I'm sure Daktari, that is his expertise, will tell you that these particular groups are at risk. What is the maintenance measure? What is the sustenance measure? Mawaditi yogo ma jogi diyudo vaccine kaka schedule nitie, one above the age of 1 year, and two after every 2 years. The other thing, that is preventive measure. The other question, counties and even public health officials should strive towards, and how do we now deal with the source of the problem, and that is water and sanitation. How do we deal with that problem in the informal settlement? Bewadigolo, all the informal settlement, for example, we come to Kisumu, to Awachoni, Waduagolo, I'm not very sure if Nyalenda is an informal settlement, but
wabiro Nyalenda to wacho ni wagolo the whole of Nyalenda, slums, for example, or Manyata, for example, wagol gite, and we don't know where they are going. That is one strategy, but it will be inhuman. How do we make sure that these people in those informal settlements, UDOP, Male? It goes off, yeah, it has gone off. Thank you. Erokamano ahinya, wach maliwa ahinya. Kantiere kuomie kaunti ma Migori kanyo, Duncan Arunda, bende daktari osefuononwa matut ahinya kaluwore kod vaccine, chanjo mar kolera. Akani Duncan kiwinja, inyalo wacho nang'o? Nitiere jalo maneno ka loso kodi kanyo, nyise ni ine yamo gi sani. Chal kaka ma Duncan ok winja e yo makare, nenore ni nitiere gi oganda moko e kaunti ma Migori kanyo. Kata kamano Duncan, en gino mara ni winja gi sani. Kata kamano pod watemo mar mondo mi watudre kod Duncan yo makare. Daktari walosa ne kutende kod chanjo mano mar nyaldiema. Chanjo ni bende ni sewacho ni mana kaka mar corona kanobiro. Jomoko na nigi to. Gikaw chanjo makama koso kik gikaw. Gwenge aboro ma bende sani koro idhi chiwe chanjo makama. Neno kanyo ka piny owacho geto moktin ne kwan ji 1.8 ma bende idhi chiwne gi chanjo makama. Haneno ka Duncan koro giwinja sani. Daktari kapok winjo pachi, awinja na pache Duncan Arunda kentire kaunti ma Migori. Duncan nyis jok mathagi go ni ne yamo kik gilos kodi gi sani. Pole. Yes. No watch chanjo. Mano is the point of discussion, right? Adier, mane mwadwa lose sani. Sawa. Chanjo and walongo ni preventive is a preventive measure madhi gengo landruok mar cholera e population. To kaka daktari owacho, o target 1 year and above, to en chanjo en okaw 2 years, then after 2 years ikaw booster continuously. Ochako mention kendo ni the population that is being targeted it is a survey which was done some time back. To giyudo ni ma risk population. To risk population was based on specific indicators. Now, one, then issue mar latrine coverage. Mana kaka wacho ni wash. Iyudo ka areas gi population coverage mar latrine joma tiyo gi choo ne tin kabisa, maybe even below 25%. Then joma logo lwedo gi hygiene behaviors ne ni piny kabisa, yani tabia mag ler ne rach kabisa e gwenge gi. To kitudo gigi iyudo ka majority of them iyudo mana e slums, mwawaluongo ni sani urban poor. To gi like Migori wan gi the mines ma gi beaches. Nikech iyudo ka jomodak e environment mar nam, iyudo ka behavior gi ok ambatana maber kabisa gi ler mar alwora. Nikech iyudo ka giluokre by the road, by the lakeside, by the beaches and all that. But kendo, as I emphasize, kendo kaka daktari wacho ni nyaka wa emphasize on preventive measures which we are now taking in place. Yudo ka urban slum number chiel e slums choche nitie, nikech landi ka landi nigi choo, to jogi tiyo gi choo. But problem en ni jogi kuma gigole pi, yudo ka gin ga communal place mar tumo pi, kata gidhi e specific source manya bedo kata spring manosoko kata aora. To aora ka yudo ka takataka mang'eny ma e town be ringo to donje e aora no. Koro ka gikawo pigni to gidhi go e ot, ok githiedh pi, kata ka githiedho pi, ok githiedh pi e yo makare, nikech yudo ka an gi gas to onego bedni atedo chiemo, onego bedni atimo 1 2 3, koso onego bedni achwako pi. Koro priority mar household ni ema koro dhi e one side to weyo wach chwako pi kando, ka gi assume ni pigni maybe othiedhi kata en pi soko maler ma ok onego bedni timo nadi tibi thiedho. Magi are simple behaviors mar affecting the slums gi urban poor monego bedni koro sani wa attack. Nikech supply mar water nitie but safety onge. Safety tiende ni storage, to safety tiende ni treatment.
kapo nitie wach logo lwedo, ng'ato ng'iyo ni do I need to wash my hands or do I need to use the water for cooking? Nyiso ni water mabedo supplied kanyo is not adequate. So as far as wadwa timo chanjo, which we really support, to wadwa ni mondo Migori be obed part of the counties mabedo vaccinated, our people be nyaka watim gimulongo ni change of behavior. Nyaka wa prioritize. To prioritization eni nyaka wa make sure ni gik mwatimo en gik mamiyo wabedo healthy. Nikech ing'iyo kata cost mar the hospital, yudo ka you'll spend over 30,000 a treatment. So you'll spend only 20 shillings mondo nyiew water gadi bed go out. Chanjo to the bedo free, yes, but for how long will it be with us? Can we afford the chanjo? So the sustainable way, kata maintenance of hygiene in our society, egi madhi konyo e wach cholera ka. Chanjo is very good. We are even requesting the national government mondo consider all the counties along the lake region and all the sub-counties. Nikech mano is like a buffer between the population and cholera. Aparo ni kanyo ilose maber. Awinjo mana pachi bende kotenre kod chanjo Daktari Onyango kintiere kaunti ma Kisumu. Bang' mano abia winja ote magumo gik. Donge achak kod Onyango. Yes. Koro, you know, this is a very good discussion, and I like what Daktari Owacho. You know, vaccines are very expensive, and either you donate a lot of times where you do vaccines from as donation from you know, well-wishers or well-off countries ma also control you know, these diseases in their population. But producing them are very expensive, which brings me back to infrastructure and expertise. One and only during campaigns, one or even all of our presidential, county, you know, aspirants, now actually we are going to set up a vaccine producing plant somewhere, and you know, some of these things wacha ni adingi omtoka to tikia riembo mtoka, yonge access to a mechanic, yonge access to qualified mechanic, yonge access to spare parts. So sama wuoyeni ema onego wa build you know, foundation magik mawawacho. One of the visions, actually, it was called a global strategy to eradicating diarrheal diseases. Now, actually, we want to eradicate diarrheal diseases by 96% by 2017. Almost 6 years after 2017, and lo and behold, we watch outbreak of cholera. In Adwa Paroni, Kenya is a second world country, you know, between very third world and first world. So this is the time mar build foundation for some of the things we are saying. Onego wabedgi expertise manyalo so some of these vaccines locally, affordably, and we can maintain we can sustain having the vaccine being given until we eradicate some of these diseases. Erokamano ahinya. Koro nyakwara mgejwang' kichane noka saa bende mayo wang'wa gisani wabiro bedo kaka wach mogik ahinya ote mogik mabede jolony mantiere godo mochung' ne weche mag thieth nitiere godo. Aneno ka jopiny bende ubeda kicha ahinya kaluwore kod tuo mano mar nyaldiema. Achak kodi Daktari kintiere kaunti ma Migori Dan Kanarunda jalony weche mag thieth ahinya e kaunti ma Migori. Wachni mogik kaunti ma Migori nyaka sani bende ineno ka untiere kama tek miwuora kaluwore kod muoch mano mar nyaldiema. To kaunti ma Migori bende kaneno ka en achiel kuom gwenge ma bende ibro bed ka ichiwo negi chanjo mano mar cholera. Erokamano. Number one, wach chanjo en process kaka na bedo informed nyoro eni mondo ubed e category ma counties monego beni yudo chanjo eni reporting system nyaka beda in place maber from the village up to national and back. To mano is an area ma koro we are strengthening to make sure ni reports mwayudo
wa share a portal moro miluongo ni IDSR. Koro obo dey up to a stage makoro the national government will say now these people should now receive the vaccine based on the information magiyudo. Mano is number 1. To chanjo no to one wa accept, and it is a good one for our people. Kendo adwa encourage Migori residents ni sama chanjo biro to wa make sure ni wa receive maber kaka no receive mar COVID, wa make sure ni chanjo orumo. I mean chanjo otio maber. Gik mamiyo koro sani Migori wadwa dhi matek gi weche kedo gi cholera en number 1, Migori wanosa accept ni cholera nitie. One of the most difficult things ma affect ga counties any gipando, then koro sama koro bedo matek ema koro ji run up and down. For Migori, the first case Nwayudo was on 29th of August. To kwa wono wan tarik ariyo tarik adek. To waseka a lot of things in place. Waseka to a lot of things in place to make sure in the next 2-3 days we don't receive any case of cholera through the interventions mwadhitimo. Another thing makoro watimo, apart from tiyogi departments mag government, national gi county, watimo gi mwalongo ni partnership. One gi partners Migori kaa. Koro wakelo gi on board, gi konyowa, one gi private sector like the water service providers, Mano Miwasko, Ginyasari. We are working closely with them. Nikech gima very important ka asani and watch safe water. Mano is what we want. Safe water for the urban poor. Koro, we are working together and we are making sure that everything is okay. Then gi partners, sani wa concentrate on urban sanitation. Nikech rural sanitation in Migori ka wa septimo okang mangeny kabisa. Ma wa make sure ni in the rural area the access to latrine is very high. Actually, it is above 95%. To emo me yudo ka trend ma wan go sani, the cholera is in the urban. Now is not in the rural. So watimo urban sanitation kendo watiyo partners. Wan gi Luala, wan gi Western Kenya Sanitation Project, wan gi Water Sector Trust Fund. We have all the partners mwakelo on board so that someone move forward, was sort out problem once and for all. Kain cho wadwa mondo ji obed gi cho maber. Ok ni bora cho, but owacho ni cho bora. Cho ma kata ki bede to onge lwangni, onge arufu, onge anything. Nikech one of the things makelo cholera en lwangni. Lwangni dhi e cho to golo minyaga e cho to kele chiemo mapoko kata chiemo mang'ich. Koro wadwa ni our urban poor access very good sanitation facilities. Moko wa improve, moko igere chichni through the county government, gi other people. Then number 4, watch hygiene in the markets. Ma is an area makendo wa concentrate on. Watemo discourage jomatedo by the roadside. What discourage tedo chiemo in a very dirty environment. Why encourage waste management. Why make sure ni takataka me in go out. Bedo managed. Kendo wati chegni kabisa gi environment department. Mwa make sure ni waste ma bedo collected. It is at the right place at the right time to bedo managed. Then lastly, we have a very responsive management system. From the governor to the CC, the decision making is very fast. And that is why when we said we have cholera outbreak, the county government, through the governor, is very supportive and they want to make sure that this thing goes away very fast. One of the challenges why the county is there is a disconnect between the health department and the executive, that is the governor's office. But in Migori, we are seeing a situation whereby there is a lot of coordination. Makoro, people are going into the field, we are updated, we give updates, and decisions are made very fast. And that is what we want so that we control this disease. So for now, we can say in cases, to why expect a reduction in cases in the next 3 days? What so we are in control as a Department of Health and the county government. We are receiving a lot of support from the provincial administration. Teams wa mamano nyamrerwa, community health assistant, public health officers, the other health workers who are in the health facilities are saying ni ki winjo any sign and symptom mar cholera
kata any sign or symptom of diarrhea or vomiting, please go to the nearest health facility. Kiki bede ot. Wach maliwa inya. Agoni rokomana inya Duncan Arunda, apisa mar thieth mag oganda e county mano ma Migori komido thuolo mar twak kodwa okinyi makawuono. Ka wantiere kaendi bende pod wadong' kanyo gi Daktari Onyango Ndong'a. Imbe dachiwni thuolo mar wacho ote mar mogik ne jokanyanam. Erokamano, adwa nyiso jokanyanam ok adwa nuoyo gima daktari owacho nikech ose nyisowa all the preventive measures, ose nyisowa the signs and symptoms mag reporting. An message na adwa dhi to our leadership both at the national and at the county level. Adwa nuoyo ni it is time my county leadership and national leadership take matters mag health very seriously. And kaka waseneno during times mawangi epidemics kata outbreaks, the result the already overburdened healthcare system bedo stretched beyond limit. Sani the cases mawango are not very many, but just imagine ka wayudo above hundreds of patients getting admitted in our facilities. And kendo adwa ngiso our media and our human rights activists onego gi siem our leadership in the failings mawango in terms of leadership in health. Kendo in Nyanza branch now, kaka KMPDU wadhi nyiso ji the failings, the shortcomings mag all our health systems. Ka wayudo ni nitie hospital that does not have adequate personnel. Ne wase wacho media ni all our counties in Nyanza do not have adequate personnel to take care of their people. Samawangi problems kaka mawango sani. Kenya paro ni one of our hospitals no lower nekech they did not have enough nurses. Kaka samawoyo ni for all counties have so few doctors to a level ni kawangi epidemic and idwani jio cover for even more hours than usual. Tidi yudonini tie days ma ongenga madhi bede hospital to take care of the sick. So my message and even to the public, samawago kura ne some of our leaders onego wapenjgi some of these questions. What is your plan for the health of our people? And during this period, we experienced COVID-19 and now cholera. We don't know what is going to come next. Is it flu, outbreak? Is it going to be whatever? What is your plan to deal with one, outbreaks and epidemics, and two, diseases mawase bedogo for a long time that is making our people to struggle. And these are things like HIV, these are things like malaria, these are things like diarrheal diseases in children under the age of 5. What is the plan of your leadership, your health leadership, in trying to eradicate some of these problems mawango? Erokamano. Erokamana inya agunu erokamana inya komido thuolo mar twak kodwa okinyi makawuono nyakwara mgajwang' nantiere gi jolony weche mag thieth e kaunti ma Migori kanyakla kod kaunti ma Kisumu mana kaka giwinjo nantiere kanyo gi Daktari Onyango Ndong'a ma bende njakom mano mar KPMDU mano Nyanza branch. Agunu erokamana komido thuolo mar twak kodwa gi kanyo bende makelo wae giko mano mar twak mano nantiere godo okinyi makawuono kaka nyalo kedo gi nyaldiema. Geno mara ni winjo puonj e yo makare. Aparo ni noduche makawuono nyakwara mgajwang' chakro duche makawuono chenro mabende biro bedo karingo kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. Migawo mochung' weche mag thieth geto chiwo chanjo ne jo Kenya mok tin ne 1.8 mage gwenge mabende gidhi miyo maino. Kintiere gwenge mag Homa Bay gibiro miyo maino mar chanjo makamane gwenge mag Suba South. Kajiado gibiro bedo ka gimiyo maino Kajiado East,
Gwenge mag Masabit gibiro bedo ka gimiyo maino gwenge mag Moyale. Nairobi ka bende wach motenre kod tuo mar nyaldiema bende osebedo ka nitiere ahinya gwenge mag Kamkunji kanyakla kod Embakasi Central ema bende ibiro bed ka ikeyo e chanjo makamage. Gwenge mag Wajir, mago Wajir North, Mandera East, Machakos kanyakla kod Garissa. Chenro bende chako odiochieng' ma kawuono biro ringo kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. Kata kamano ne gwenge ma intiere ibeda kecha olemo chamo nene odwoke yo makare, pi kimodho koko ket kata mna e yadh pi nene ichwake e yo makare, tiritri kata mna chope kitiyo godo ilogo makare ahinya ne nyithi sikul. Wach mabende nokwa mulu ten geno maro ni jonyuol mana winjo chenro makama ubiro bedo kupuonjo nyithiu e yo makare. Kwa kamano we akaw yo matina abiro gi chenro mano mar abigi chenro mano mar poko pogore okinyi makawuono kikidhi mabor. Nyinga Sharon Ong'aw.